Chapter 2. Our dialogue. Pronunciation of difficult words. Job, काम या नौकरी. Fine, उम्दा. Reopen, दोबारा खोलना. Extra effort, इजाफी कोशिश. Deficiency, कमी. Important, अहम. Regularly, बाकायदगी से. Course, निसाब. Certainly, यकीनन. Worry, परेशानी. Immediately, फौरन. Agriculture, ज़राअत. Badly, बुरी तरह से. Pretty hard, बहुत सख्त. Finish, ख़त्म करना. Worried, परेशान. Tough, सख्त. Depend, इन्हिसार करना. Standard, मयार. Misfortune, बदकिस्मती. Language, ज़ुबान. Sound, आवाज़. Particularly, ख़ुसूसन. Recovered, सेहतियाब. Vacation, छुट्टियाँ. Makeup, संवारना. Translation. कासिम, अस्सलामु अलैकुम अंकल. कासिम, अस्सलामु अलैकुम चचा जान. अंकल, चचा जान, वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Where have you been? कासिम, कासिम आप कहाँ रहे हैं? We have met after a long time. हमारी मुलाकात बड़ी देर के बाद हुई है. कासिम, I have been to Dubai, uncle. कासिम, चचा जान मैं दुबई रहा हूँ. And I have just come back, और अभी वापस आ रहा हूँ. अंकल, चचा जान, why did you go to Dubai? आप दुबई क्यों गए थे? कासिम, कासिम, you know father is doing a job there. आप जानते हैं कि अब्बा जान वहाँ मुलाजमत करते हैं. And mother is there too. और वालदा भी वहीं हैं. I want to see them. मैं उन्हें मिलने गया था. Particularly mother, ख़ुसूसन अम्मी को. She has been very ill. वो बहुत बीमार थीं. अंकल, चचा जान, I am sorry to hear that. मुझे ये जानकर अफसोस हुआ. How is she now? अब वो कैसी हैं? कासिम, she is fine uncle. कासिम, अब वो बिल्कुल ठीक हैं. चचा जान, thank you. आपका बेहद शुक्रिया. She has now fully recovered. अब वो पूरी तरह सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल, your school, आपका स्कूल, I hear, मैंने सुना है, has just reopened after vacation. तातीलात के बाद दोबारा खुल गया है. I don't think you have missed much. और मेरा नहीं ख्याल कि आपकी पढ़ाई का ज़्यादा हर्ज हो चुका है. I think that with just a little extra effort you could easily make up your deficiency in your studies. मेरा ख्याल है कि तुम थोड़ी सी ज़ायद कोशिश या इजाफी कोशिश से अपनी पढ़ाई की कमी को पूरा कर सकते हो. कासिम, नो अंकल. कासिम, चचा जान, ऐसा नहीं. I have certainly missed many important lessons and I know I'll have to work pretty hard. यकीनन मैंने बहुत से अहम असबाक नहीं पढ़े हैं और मुझे मालूम है कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी. I'm glad I have already started doing so. मुझे खुशी है कि मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है. I have started attending classes regularly. मैंने बाकायदगी से क्लास में हाजिर होना शुरू कर दिया है. And my brother has started helping me too. और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है. अंकल, चचा जान, when are your exams going? कासिम, तुम्हारे इम्तहान कब हो रहे हैं? कासिम, my exams not too far. मेरे इम्तहान दूर नहीं है. That's why I have come back from Dubai. इसीलिए मैं दुबई से वापस आ गया हूँ. I never wanted to miss my exams. मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इम्तहान छोड़ दूँ. अंकल, चचा जान, how about your in-course science? तुम्हारा साइंस का निसाब कैसा है? Have you finished it? क्या तुमने इसे ख़त्म कर लिया है? कासिम, we have nearly finished our science. कासिम, हमने अपनी साइंस तकरीबन ख़त्म कर ली है. Only a few chapters are left. सिर्फ चंद असबाक बाकी हैं. I am not worried so much about science. मैं साइंस के बारे में इतना परेशान नहीं हूँ. My real worry is that I have missed a number of lessons in English and maths.
میری اصل پریشانی یہ ہے کہ میں نے انگلش اور ریاضی کے بہت سے اسباق نہیں کیے ہیں. I find these two subjects rather tough. میں ان دو مضامین کو قدر مشکل سمجھتا ہوں and they are important too اور یہ اہم بھی ہیں. But I'm glad that my brother has started helping me out in these subjects. لیکن میں خوش ہوں کہ میرے بھائی نے ان مضامین میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. My brother is a teacher, you know. آپ کو علم ہے کہ بھائی جان ایک استاد ہے یا آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی ایک استاد ہیں. And he has taught these subjects for a number of years. اور اب تو انہیں یہ مضامین پڑھاتے کئی سال ہو چکے ہیں. انکل چچا جان, that's good. یہ تو بہت اچھا ہے. I'm glad to know that your brother has thought it fit to help you immediately. کہ آپ کے بھائی نے جلد ہی آپ کی مدد کے متعلق سوچا. I know he is a good teacher. مجھے علم ہے یا میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اچھے استاد ہیں. What do you plan to do after your matriculation exams? تاہم امتحانات کے بعد تم کیا پروگرام بنا رہے ہو؟ قاسم: It all depends, uncle. قاسم: یہ تو امتحانات پر منحصر ہے چچا جان. I have decided to go in for medicine if I get a good position. چچا جان, میرا ارادہ ہے کہ اگر پوزیشن اچھی ہوئی تو میڈیسن میں چلا جاؤں. If, however, I don't get good marks, I may go into business or agriculture. تاہم اگر میں اچھے نمبر حاصل نہ کر پاتا تو ہو سکتا ہے میں میٹرک کے بعد اپنا کاروبار یا زراعت کا کاروبار کروں. Uncle, whatever your plans for life are. چچا, زندگی کے بارے میں تمہارے جو بھی منصوبے ہیں. قاسم: Your English has to be good. تمہاری انگریزی اچھی ہونی چاہیے. We should know that English has become an international language and the language of science and technology. ہمیں جاننا چاہیے کہ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بھی. قاسم: You are very right, uncle. قاسم: چچا جان, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. I'll keep that in mind. میں اس بات کو ذہن میں رکھوں گا. My school van has come and I must go now. اللہ حافظ. میرے اسکول کی وین یا گاڑی آ گئی ہے اور مجھے ضرور چلے جانا چاہیے. اللہ حافظ. انکل: اللہ حافظ. چچا جان: اللہ حافظ. He who opens a school door closes a prison. Sweetness is your speech, talent in your mind, peace in your eyes, strength in your hands, and I wish always victory in your life.